Внимание, драйвер Селестия, идет загрузка программы. Приготовьтесь к погружению. Драйвер Селестия успешно загружен. Добро пожаловать. И тебе привет, система. Слушай, давай сразу выйдем из лагеря. Неужели я дошла до лагеря гоблинов? Вы только гляньте. Это же тот бард, с которым я разговаривала в роще друидов. Я ведь предупреждала его сюда не идти. Ну давай, послушаем, как ты развлекаешь гоблинов. Short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. You! Move off! Do as she says. Now. Now, where was I? Wait a tick! That a friend of yours? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. И чё ты вылупилась на меня? Он же сказал, что мы не друзья. Draw Ragslin. Тебя что, пластинку заело? Tomchus, draw Ragslin. You broke him! Wait, wait. Draw Ragslin. We pray. We. Come on, pigeon! Back to your cage! Now look what you've done. Ну слушай, ты вообще-то сам разволновался, когда я подошла. Сам тут затроил. А еще я виновата? Ну ты вообще, конечно. Так мы и занимаемся поисками. Нужно только найти вход. А вот и он. Statue of Seluna. This room must have been dedicated to her. And now it's a nest for some filthy goblins. A fitting end. Oi! Ain't no party in here! We're doing the Absolute's work! State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. У меня здесь встреча с тем, кто у вас главный. Right. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favourites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Я ищу Разглина. Well, look. Big Boots here has an appointment with Draw Ragslin himself. Throne room's at the back. He's communing, mind. So step soft. Oh, come on. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Не самое привычное для тебя место, а? Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. It'll be some real fun. Goblins aren't known for their cleanliness, but by Mistress Mantle, this place is rotten. The fewer breaths we take here,
the И не better. поспоришь. Но смотри, у меня есть волшебный артефакт, который может тебя That заинтересовать. is most gratifying to hear. May I? Да, конечно. Перчатки и сапоги оставлю у себя, а медальон отдам ему. Thank you. That hit the spot. I could feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Хорошо, что тебе полегчало. Твое состояние довольно неприятное. Это самое мягкое, что можно сказать. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Все нормально. Я рада, что смогла тебе помочь. My lady, I bow to your boundless kindness. Что ж, хватит болтать. Fiends almost got past. Пора уже идти на поиски Хальсина. And once the whelp starts singing, we'll know it. Так, а это кто? Надо бы с ней поболтать. Feel For once, the goblins' decorations are an improvement. hear her through you, priestess. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. Жрицу я нашла. Ну и зачем мне клеймо? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. Charged with magic. Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Нет, спасибо, что-то мне не хочется. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Нужно поскорее прервать эту связь. Your minds brush against one another, but are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices. Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Что насчет поговорить наедине? Это дело тайное. Of course. Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Oi, priestess, Like us. we want the mark. Why do they think they're talking to a god? Ain't we good enough for the Absolute? Perhaps that's how we would have ended up had our nautiloid not been attacked. Зачем она закрыла дверь перед моим лицом? Есть у меня один план. Oi, come Для here. этого я закрою дверь, чтобы никто не зашел. Ready to clear your head? И что ты собираешься делать? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Спешу сообщить, что мои планы поменялись. Сейчас я готова тебя убить. Гейл, давай-ка поджарь ее для начала.
Ну, а я просто шамарну ей по башке с огоньком. Лайзель, добиваю ее своим коронным ударом топором. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Follow your instincts. Don't be afraid. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Та женщина из снов, она говорила, чтобы я развивала свои способности. Поэтому я попробую отдаться на волю своего тела и с готовностью приму влияние личинки. Что? Получается, у нас та же самая личинка? This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Но если я могу стать от этого сильнее, можно попробовать. Я думаю, нужно открыть свой разум этой личинке. To offer everything it was and everything it was destined to be. Pure potential, pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Да уж, это что-то новенькое. Что тут у нас интересного есть? Что это? Ключ? Зелье? Какие-то записки? Тот долбодятел, ну, друид, который мялся тут вокруг, чтобы что-то вынюхать, это не просто тебе какой-то грабитель могилы и искатель хабара. Зовет себя Хальсин. Сам урод и имя уродское. Я с ним перекинулась парой слов, пока бичеватели его в загон не волокли. Говорит, как по-егойному, внутри нас что-то сгнило, внутри меня. Треплется, что поможет нам убрать гниль. Я ему сказала, что нахрен нам скаталась такая маза. И раньше не надо было, а уж подавно сейчас, когда нас абсолют приметила. Сказала ему, внутри него скоро будет что-то гнилое, это к бабке не ходи. Внизу в клетках полно гнилого мяса, и когда мы ему кишки выпустим, я прослежу, чтобы он не сдох, пока черви гнездо не заведут. Зелье, свитки, булава, талисман, да еще и боевая доска. Это мне все пригодится, да. Может, на столе есть чего интересного? А нет. Тоже всякая дрянь. Это мне точно не нужно. И почему все ящики всегда пустые? Это немного расстраивает. Это что, ее комната? Так, а здесь что? Какие-то цепи. Клетки. Специфичные же у нее вкусы. Ой, а это кто? Wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Если это ее охранница, то я не думаю, что она даст мне здесь пошариться, поэтому мне проще будет ее убить. Лайзель, стартуй своей короночкой. Давай, Гейл, поджарь-ка эту тушку. Жаль, что у меня нет крутых ударов. Могу только мечом поколотить. Давай, Шедоухард. Покажи ей, на что способна божественная сила.
won't work. Вот черт. Ладно, в следующий раз выйдет. Вот это да. Лазель, держись там. Но я думаю, Гейл, дважды тебе повторять не нужно. Ты знаешь, что делать. Давай, Лазель, отомсти ей за то, что она тебя ударила. Я тоже в долгу не останусь, поэтому добавлю ей сверху за тебя. Шедухард, поджарь ее как следует. Вот черт, подожди еще немного, я тебя подниму. А пока, Гейл, добавь-ка ей огоньку. Так, Лазель, держись, я иду. А теперь давай быстренько лечи себя всеми возможными способами, что у тебя есть. Шедухард, помоги ей тоже подлечиться. Ну вот и хорошо, а теперь пойдемте искать интересное что-нибудь. Какой-то ключ. Книга. Снова ящик. Скорее всего, пустой. Ну да. Фу, что это, трупы? Зачем ей трупы на кровати? А в шкафу? И в шкафу скелеты. Ну, да, у кого их нет. А вот свитки, это хорошо. А остальное все ненужный хлам. А здесь есть яд какой-то, зеркало и книга «Создание эликсира магического развития». Интересно. Ух ты, амулет. Пригодится. Сколько же тут разных трупов животных и тухлой рыбы. Ужас. Что это, дневник? Можно будет потом почитать. Опа, золотишко. Думаю, хватит уже тратить время на всякую ерунду. И пора уже идти искать Хальсина. О, я думаю, надо закрыть дверь, чтобы никто не нашел ее труп. А то подумают еще на нас. Я видела с той стороны еще лестницу, нужно еще там проверить. Что там опять происходит? Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Не думаю, что мне получится с ними договориться, чтобы они его просто так отпустили. Придется обмануть. Эй, ребят, идите выпейте по кружке. Ваш босс прислал меня на смену. We do all the work, and you get to finish him? Bah! Take him! Won't do you any good. He just screams. Should have sent him to Moonrise with the rest, for all the good he's been. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it. Please,
Please. Let me out. There's no reason for this. Да ты не ссы. Ты лучше расскажи, как ты попал в плен. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so efficient. Артефакт, говоришь? А что он делает? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroican would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned. When we arrived. С тобой был друид по имени Хальсин. Где он теперь? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Ладно. Ты говорил о песне ночи. Где мне ее искать? Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. I don't want to die. Успокойся. Я тебя тут не оставлю. Thank you so much. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Что нужно было от тебя гоблинам? The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Куда он побежал? Получается, там есть выход? Надо будет это запомнить. Интересно, кто это? И что они тут делают? Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Ты говоришь про того, кого они пытают? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? А я думала, что служитель Лавиатар должен одобрять боль. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. If you would permit it, I can show you firsthand. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Я, конечно, не мазохистка, но мне впрямь любопытно. Oh, I have something exquisite in mind. Both Leviathan and I are interested in how you handle pain, dear one.
And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Благословление? Это интересно. Simply face the wall, and we can begin. Я просто очень надеюсь, что это не предлог, чтобы меня убить. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Не из приятных, конечно. Но раз собралась, то нужно подыгрывать уже до конца. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. Pain is proof that we live. Revel in it. Да уж, несмотря на все, нужно продолжить. Задергаться в вагоне и заорать как можно громче. That's it, dear one. Let Leviathan hear you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. You are doing so well. Do not give in now. О, пощади. Я больше не могу. Это слишком. Yes, you can, child. Take the pain and offer it up to Leviathan. Offer it all. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I could feel Leviathan's pleasure with every sting of my scourge. I am proud to have served you this penance. Это был любопытный опыт. Interesting is an understatement, dear one. Leviathan herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank you. That was positively divine. Извращуга хренов. Я бы не сказала, что мне тоже понравилось. I need to see that again. Ask him if you can do the penance thing too. Блин, теперь нужно подлечиться хоть немного. Get in there. We might learn something. Да уж, еще раз я бы на это не согласилась. Это же тот Барт. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Так. И что ты собираешься делать с этим голубком? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Миленький питомец. Я себе тоже такого хочу. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ну, слушай, какой-то он слабенький, Дэвид. Долго в ваших условиях он вряд ли протянет. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out.
Here's the key. Pigeon's all yours. Ну вот и отлично. Это было так просто получить ключ. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. А знаешь, что еще может жить в веках? Золото. С тебя должок. Oh, what's a bit of metal between allies, hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Что ж, посмотрим, насколько ценны будут твои знания. Иди в мой лагерь, там и поговорим, когда будем в безопасности. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Повезло тебе, что я тебя здесь нашла, иначе бы даже зелье невидимости тебе не пригодилось. Do you think the dwarf is ready? А здесь у нас что? Ну, булаву можно продать. Снова золото. Прекрасно. О, это же серебряная посуда. Надеюсь, ее можно будет дорого продать. А здесь не вижу ничего интересного. Так вот, где держит Хальсина. Думаю, прежде чем спасать его, нужно идти отдохнуть, набраться сил. Потому что просто так они нам его не дадут. Система, отправь нас в лагерь. О, он уже здесь. Нужно пойти поговорить с ним. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Давай, рассказывай, что тебе известно о мозгоедах? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flayer specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. А что насчет их паразитов? И известно ли тебе что-нибудь о них? As a matter of fact, I do. But why do you? Мне повезло больше. Я не просто повстречалась с мозгоедом. Одного из них я даже убила. That can't be. Я прикончила мозгоеда в его логове. На борту наутилоида. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Да. А еще мозгоед подсадил мне мозг паразита. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Мне тоже не хочется в это верить. Но, увы, это правда. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Не веришь мне? Так осмотри меня. Убедись в этом сам. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim.
If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Да хорош уже причитать. Ты сможешь мне помочь? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Что это? Он подарил мне доспех? Ну ладно. Думаю, теперь можно отправляться спать. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Shit. Твою мать? Это все, что ты сейчас можешь сказать? No, it's not what it looks like. I swear. Я жду объяснений. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Как же это мы раньше не поняли? Мы ведь даже нашли кабана, которым ты закусил. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Мне все равно, сколько тебе нужно. Моя кровь тебе не достанется. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on 4 legs to eat, I suppose. See you in the morning. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Внимание, драйвер Селестия, сессия заканчивается. Приготовьтесь к выходу.